Hello, my dear students. Welcome to Takshar Academy. So today we are discussing about the new and very important concept of in the field of biology with a production of different variety of useful products and the most important technical the procedure with the use of living organisms, that is chapter of biotechnology and its principle and process. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್, and the technique is nothing but a one important mechanism with a use of living organism, and you have to get some kind of useful products. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ biotechnology and its principle. Again there is a processes. Okay, and what are the major content of this chapter of biotechnology and process and principle? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, there is a variety of the steps will be present. The first anta tagondaga, the introductory part of biotechnology. What are the types of biotechnologies, along with the how they will be different steps involved in the conducting the biotechnological process. Again, what are the different types of tools which is necessary for the to go for biotechnology. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, and example of different variety of vectors also be required, and again there is a competent host also be required, and finally we are studying about what are the major steps involved in the biotechnological process and how they will be conduct the process ಅನ್ನೋದನ್ನ we are studying in the concept of a biotechnology principle and processes. Okay, well, first, well, coming to the definition about the biotechnology. Just now definition about the biotechnology ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, what do you mean by the word biotechnology ಅನ್ನೋದೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? It is a completely technique using of living organism, live organisms. Either there is a enzyme for the products, and again there is a processing of useful to the human being. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಲೈವ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ with their enzymes ಇರ್ಬೋದು for the production of products ಗೆ, or they will be processing for the higher authority like production of human category of examples. So production of well developed system of useful product also be proceed and grown, and we have to prepare with a technique of biotechnology only. So idu the introductory part of biotechnology. According to the European Federation of Biotechnology, now biotechnology and ಕೂಡಲೇ variety of methods will be present. Old age methods ಇದಾವೆ, different definitions ಇದಾವೆ according to the different scientist ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, EFB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And according to the European Federation of Biotechnology, there is a completely defined as ಏನಾಗಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
and there is a part of their any kind of substance na utilization ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ and based on the molecular analogs ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದನ for their products and again their services. So in quantity ಏನೇನು ಬೇಕು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು ಓನ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to what are the major like dealing with biotechnology. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಮನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. That is a microbe mediated process. One important technically microbe mediated process. With the using of microorganisms we have to get a useful product or the formation of useful things. So on the technique of biotechnology. And example number 2, that is a well known advanced technology, that is a test tube baby program ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is in vitro fertilization ಅನ್ನೋ ಒಂದು process ಇದು. In vitro fertilization process, that is also we can call test tube baby program ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have to use ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಮ್ we are using the biotechnology principle only. So that is a second important the point of view we are dealing with the biotechnology. And third one, the synthesis and use of a gene. The new variety of gene ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಹೈಂಡ್ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ವಿತೌಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ biotechnology. And the last one will be in the field of medicine, that is a corrective of defective gene. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ we have to correct that gene. The modification of gene we are conducting. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ನೀಡ್ most important technique, that is biotechnology is a very very important point. Okay na? So these are the major important the dealing factor which is comes under the field of biotechnology. So it's important illa. The next one will be the types of biotechnology. What are the major core techniques of the modern biotechnology?
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. We will not aware about that microorganism. ಯಾವ್ದು microorganisms they why they will be conducted ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because of the technique we can consider the old biotechnological process ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ನಂಬರ್ 1 genetic engineering biotechnology and branch number 2 based on the bioprocess engineering technology. ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಯೋಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್. ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ in which the genetic material ಏನಿದೆ that is considered the DNA ಇರ್ಬೋದು or there is RNA is totally or chemically altered and they are introduced into host organism and to change their phenotypic expression. Just ಈಗ ಒಂದು ನಾನು DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ನಾನು ಈ DNA ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಟರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಓನ್ಲಿ. ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇದರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇದರ್ ಆಫ್ RNA. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಯೋಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಯೋಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಯೋಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮತ್ತೆ, ಸಿಯರ್ ಸೇಮ್ there is a maintenance of the sterile ambiences, that is an chemical engineering. They have to process for the growing desired category of microbes in an eukaryotic cell with a large quantity of the manufacture of antibodies, enzymes with respect to the vaccine and different component. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜೀನ್ ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನೋಟೈಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಬಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸಸ್.
ಈಗ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, there will be temperature will be normal in or abnormal, the pH value, the availability of humidity, supplying of food resource, maintenance of temperature. So ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, you have to completely regularly we have to maintain. ಸೊ ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಡಿ ಎನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, and we're coming to the next important one. What are the basic steps in an modification of organism genetically? ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದರ್ ಜೀನ್ ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಏನಿರಬೇಕು, ಡಿಸೈರಬಲ್. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು, ಡಿ.ಎನ್.ಎ with a desirable gene. First you have to identify. That is the first one. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ.ಎನ್.ಎ ನ we have to introduce it into the host organs. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, pH, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಟು ಪ್ರೋಜೆನಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ದಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಜೆನಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 3 different steps we have to follow the genetically engineering, that is a genetically modified organs. ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದೀಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ traditionally hybridization technology lead to the inclusion along with the multiplication of undesirable genes and conversion of desirable genes. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್. ನಾನು ಎರಡು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್.
And these desirable gene we have to introduce or we have to use it for the genetic engineering. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ RNA ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ DNA ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇರಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ GMP ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ DNA into a host. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ DNA ಇಂಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, DNA ಏನಿದೆ, ಆ ನ್ಯೂ DNA ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ DNA ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ DNA ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲೈನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಲೈಕ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ DNA ಇಂಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓನ್ DNA ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ನ್ಯೂ DNA ನಾನು ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ DNA. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ DNA ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ DNA ಆರ್ ಫಾರಿನ್ DNA into a host, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ನಮಗಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNA. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ DNA in the host and they have to transfer the DNA into its progeny. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ DNA ಟು ದಿ ಪ್ರೋಜೆನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ DNA ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೋಜೆನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೋಜೆನಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, GMO ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಜೆನಿನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಏಲಿಯನ್ DNA ಹ್ಯಾಸ್ no sequence that is considered the origin of replication site. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ORI, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ORI ಸೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ದ progeny cells of the organism they will not produce. Hence the alien DNA integrated into the recipient genome that is consisting of a ORI.
ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈಟ್, ಓ ಆರ್ ಐ ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಓ ಆರ್ ಐ ಸೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಜಿನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, growth and development will be occur. Maximum formation of copies of DNA will be occurs, and that is considered the maintenance of a introduced DNA, and there is a transfer of DNA to its progeny ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. And we'll coming to the technique of formation of new DNA with a biotechnology process that is completely belong to the technique ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we can simply call it as a ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ವರ್ಡ್. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ the process of joining and inserting the foreign piece of DNA into a host organism to production of a new genetic combination that is considered the recombinant DNA technology. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, we have process of joining of and they have to inserting a foreign piece of DNA. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರಿನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. And these recombinant DNA technology, first recombinant DNA technology was proposed by the most important scientist, that is Stanley Cohen and Albert Boyer in the year of 1972. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಕೋಹೆನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬರ್ಟ್ ಬೋಯರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1972 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್, that is a piece of DNA from the plasmid of a example Salmonella typhimurium. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ, ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ದೇ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿನೂರಿಯಂ. ಈ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿನೂರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿನೂರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಎ ಈಕ್ವಲೈ. As a result, the gene was expressed and they are multiplied within the equali. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಫಾರಿನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿನೂರಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಜೀನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೈ. ಜೀನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ.
with an use of a Salmonella typhimurium category. So, ಇದು the important classification and identification of a recombinant DNA technology with a description. First, primitive agi antibiotic resistance gene extraction, and they are transformed into the equali and rDNA technology first processing level. Okay, and we're coming to the most important the combination for the conducting of rDNA technology, like recombinant DNA techniques ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ recombinant DNA technologies ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ word. And these recombinant DNA technology, they have required some kind of tool, some kind of instruments will be required ಅಥವಾ tools ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The many types of tools is very necessary for the conducting the recombinant DNA. ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ like a tool number one, there is a requirement of a restriction enzymes. First important ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ the tool number one ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ that is restriction enzymes ಅಂತ ಇದೆ. Commonly we can call molecular scissors. So ಇದೊಂದು system, that is a tools. ಈ ಒಂದು tools ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್, we have to call molecular scissors. Also we can consider the restriction enzymes ಅಂತ ನಾವು word ಕೊಟ್ಟಿವಿ. Okay, ಇದು first one. Second important, like cloning vector, some kind of receivers ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, like receiving of a new set of DNA. ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ DNA ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, there is a requirement of competent host. Competent host also be required. Competent host ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ enzymes ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, plasmid ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, and competent host ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. other than the vector, ಇಲ್ಲಿ vector ನೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, plasmid ನೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, but we have to prepare. ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, rDNA, ದಟ್ ಈಸ್ recombinant DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್. ಓಕೆನಾ? And in that first one, if you have taken example for the restriction enzyme, first one ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ restriction enzymes ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, and these are the certain type of enzyme which can cut the DNA at the specific site. Why we can call restrict ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, because of these are the genes, they have capability to can cut the specific site. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಆನ್ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, and it is conversion of DNA fragments. The name of enzymes will be restriction enzymes, and complete the class of restriction enzymes totally belong to the nucleases, the enzyme group of nucleases. Even the restriction enzymes ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಈ restriction enzymes ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ DNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ,
and some kind of cytoplasmic ration also be present, nucleoplasmic ration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and some kind of group of RNA also be present and protein also be present and many component also be present. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ಸೈಮ್, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ restriction enzymes. Also we can consider the molecular seizures ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಓಕೆನಾ, and we'll coming to the when there is a restriction enzymes will be prepared and how many number of enzymes will be available. Presently, like in the year of 1963, the two enzymes are responsible for the restricting the growth of a bacteriophage in an E. coli were isolated. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1963 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ನ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ one enzyme is added with a group of methyl group in a DNA. One group ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು enzyme ನ methyl group to DNA ಗೆ, and the other kind it is used as a restriction endonuclease enzyme ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Other they can cut the DNA. ಒಂದು DNA ಗೆ methyl group addition ಮಾಡೋದು one point of enzyme and another point ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಎ DNA and restriction endonuclease enzyme. They have to cut DNA at a specific location so that we have to identify the restriction enzymes. And ಇದರಲ್ಲಿ more than 900 restriction enzymes will be available. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 900 restriction enzymes will be have been isolated from the oral nearly. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 230 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ದ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ 900 restriction citing enzymes will be present, and these restriction enzymes they have to cut the DNA at a precise manner with a specific location ಅಲ್ಲಿ precise ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ enzymes ಇವೆಲ್ಲ 900 enzymes will be present. So this is the first part of introductory system of restriction enzymes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. And why we have to naming system of restriction enzymes, how we can be giving the name ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಕೋ R1 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮು ಇಕೋ R1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಇಚ್ಚಿರಿಷಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು. ಸೊ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಚಿರಿಷಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಚ್ಚಿರಿಷಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಈ ಅಂದಂಗೈತೆ ಕೊಲೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಸ್ಪೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಕೊಲೈ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್. Okay, and the examples of R ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, R is indicate for the strain number. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ 1 is indicate for the Roman number, that is equal to order in which the enzymes were isolated. It is a first, second, third or any kind of fifth one ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ we have to giving a Roman number 1 2 3 4 5 ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು
the naming system of different types of a restriction enzymes ನೆನಪಿರ್ಲಿ E is indicate for the genus and echo is indicate for the species and R indicate for the strain number and 1 is indicate for the Roman number and order of identification or isolation. So that one of the important examples ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ echo R1 ಅಂತ ಇದೆ. It is a comes under the strain of ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ extract ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು equali ry strain of 13 number, that is the extraction of a the enzyme of equa r1 will be extracted. So ಇದು the most important agi the classification of an enzymes anta tagondre these are the most important points. Okay, and we'll coming to the what are the types of restriction enzymes ಏನidave, how we can be classify these enzymes ಅನ್ನೋದನ್ನ we will discussing in the next class. Okay, thank you.